كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. The topic of my today's talk is pillars of salah, which we call arkanis salah. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. So first of all, I'll discuss what salah is. Salah is the obligatory Muslim prayers which are performed 5 times daily by Muslims. It is the second pillar of Islam. There are 14 pillars which guide the path of salah. Arkan salah 14 है और वो ये है and they और वो यूं है and they are standing during the obligatory prayers if one is able to do so. सलात में खड़ा रहना चाहिए. अगर कोई अब माजूर है, वो खड़ा नहीं रह सकता, तो बैठ के भी नमाज पढ़ी जा सकती है या अदा की जा सकती है. The second pillar of salah is the opening takbir, which we call takbir tahrima, saying Allahu Akbar. सलाह का दूसरा रुकन तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना है. The third pillar of salah is reciting Al-Fatih, which is the first chapter of Holy Quran. सलाह का तीसरा रुकन सूरा अल-फातिह की तिलावत करना है, जो कि कुरान का पहला सूरा है. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The fourth pillar of salah is rukn, which means bowing, the least of which means bending so that the hands can touch the knees, but the most appropriate manner, which is being taught by a prophet, peace be upon him, means that the back level and the head level should be parallel to the ground level. सलाह का चौथा रुकन रुकू है, जिसके माने है झुकना और अपने हाथ मजबूती से अपने घुटनों के साथ अपने घुटने अपने हाथों से मजबूती से पकड़ना, और हमारी जो कमर है और सर वो सीधी रहनी चाहिए. The fifth pillar of salah is rising from ruku. सलाह का पांचवा रुकन वापस उठना है, रुकू से वापस उठना है. The sixth pillar of salah is standing up straight. सलाह का छठा रुकन सीधे खड़ा रहना है, रुकू से वापस उठने के बाद सीधे खड़ा रहना है. The seventh pillar of salah is sujood, which is the plural of sajda. It's called prostration, the most perfect form of which is placing the forehead, the nose, the palms, the knees and the toes firmly on the ground. सलाह का सातवां रुकन सुजूद है, सजदे, जिसका जो असल में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा माथा, हमारे नाक, हमारे हाथ, हमारे घुटने और हमारे अंगूठे पैरों के ये जमीन के साथ रहने चाहिए. The eighth pillar of salah is rising from prostration. सलाह का आठवां रुकन है सजदे से वापस खड़ा होना. The ninth pillar of salah is sitting between the two prostrations. However, one sits is good enough, but the sunnah is to sit muftarishan, which means sitting on the left foot and holding the right foot upright with toes pointing towards the qibla. Salah का नौवां रुकन है सजदों के बीच में बैठना. कोई कैसे भी बैठ सकता है, पर सुन्ना के मुताबिक हमें अपना बायां पैर अपने दाएं पैर के साथ रखना चाहिए और दायां पैर खड़ा रखना चाहिए, 90 डिग्री पर रखना चाहिए, और जो हमारे अंगूठे हैं वो क़िबले की तरफ होने चाहिए.
The 10th pillar of Salah is being at ease in each of these physical pillars. Salah کے ٹائم سکون, بڑے ہی سکون اور احترام سے ان سارے جتنے بھی ارکان ہیں ابھی تک آئے ان میں سکون اور احترام سے بیٹھنا 10واں رکن ہے صلاح کا. The 11th pillar of Salah is the final tashahhud. صلاح کا 11واں رکن ہے آخری تشہد. The 12th pillar of Salah is sitting to recite the final tashahhud and the 2 salams. صلاح کا 12واں رکن ہے تشہد پڑھنا اور پھر اس کے بعد سلام پھیرنا. The 13th pillar of Salah is the 2 salams. This means saying twice Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صلاح کا 13واں رکن السلام علیکم یعنی سلام پھیرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلاح کا 14واں اور آخری رکن یہ ہے کہ ہم جتنے بھی یہ پلرز ابھی تک آئے انہیں ویسے ہی کریں جیسے کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اور اگر کوئی جان بوجھ کے نماز میں غلطی کرتا ہے تو وہ نماز صحیح نہیں ہے. اور اگر غلطی سے یعنی اس کا انٹینشن نہ ہو تو اس کو وہ غلطی ہو گئی تو وہ اس کے بعد سجدہ سہو کر سکتا ہے. تو doing the pillars in the same order mentioned over here, if a person deliberately prostrates before going, for example, the prayer is invalidated. If he does that by mistake, then he has to go back and then prostrate. امید ہے کہ ہم یہ سارے پریکٹیکلی اپنی لائف میں بھی اپلائی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.